Mimi naitwa Joseph, chairman wa Kiratina Sacco. So jana nimekuwa kwa stage kama saa 5 pale kwa stage yangu. Nikiwa nimetulia hivyo, nikapitwa na pikipiki mbili, lakini si pikipiki ati hazijulikani. Hao majamaa wamekuwa kipora watu hapo Kiratina. Mimi ni shahidi, najua watu kadhaa ambao wameumia. So wakati walinipita wakaenda kama 100 meters, nikasikia mmoja amesema tungeenda na hiyo simu. So wakarudi. Waliporudi wakafika penye nilikuwa. So mimi nikashuka, nikasimama na miguu yangu. Huyo jamaa mwenye alikuwa mbele kufika akatoa panga, akaniambia nataka hiyo simu, alafu usibishane juu wewe ndio utaumia. So mimi nikaweka simu yangu kwa mfuko. Jamaa ndio akanikaribia kama anataka kunikata, akanisukuma, nikaanguka kwa mtaro, but nikaamuka tena. So niliamka kama nimemwendea, nikamshika nikaweka chini. So ule mwenye alikuwa karibu na yeye akanigonga na panga kichwa. So nikaishika na hii mkono na yeye nikamweka chini. Ule mwingine ndio alishuka akanidunga na kisu hapa kwa bega, then akanidunga ingine kwa mgongo yenye alitumia nguvu sana. So nikiamuka ndio nimwendee na yeye na nikaanguka chini. Sasa wakatoroka, but before watoroke wakasukuma bike yangu ikaingia kwa mtaro. So singeweza kuwafuata, but vile niliamuka, plan yangu ilikuwa pigia teachers, nalipigia ndugu zangu kadhaa kwa sababu Kiratina naijua vizuri, hakuna kwenye wangeenda. Ndipo nikasikia ni kama na bleed, kwenda kuguza nikasikia kuna kitu imekwama. So ndio nikajua siwezi kuwa na hiyo nguvu ya kuendelea tena. Nikapigia jamaa mmoja aje anipelekee hosi, but sasa hiyo kisu bado iko kwa mgongo yangu. So tukakuja Medi tukiwa watu 3. Hapa tumefika around saa 5 na kitu, but according na vile shughuli zilikuwa mingi, hakuna kitu waliweza kusaidia kwa sababu theater ilikuwa na mtu ambaye alikuwa emergency, hata kama yangu ni emergency. So nimelala na hiyo kisu kwa mgongo yangu the whole night mpaka asubuhi. So ndio wakaanza kushughulika. Hiyo kisu imetolewa saizi jioni, but ilikuwa imeingia sana, hata ingawa iko imeharibu kitu. So ndio ni affect pande yote, lakini nasikia niko sawa na nitaambia sako yangu hatuwezi tishwa na mtu ground yetu. Sisi sio wageni, hatuwezi tishwa na pikipiki mbili. So Mungu akisaidia, plus teachers, police post, au majamaa tunaweka chini.
Niko nayo. Kuna kitu aliweza kuchukua. Wale majamaa. Hapana, but nikiwaona naweza wajua juu si watoto. So wao wenye wanaambiwa ni confirm. Inaweza kuwa sio hao. Juu confirm tunajua ni wale vijana wadogo. Lakini hao ni watu wazima. Ni watu tu wamezoea kitu kwa sababu Kiratina wanaingia karibu kila wiki. So nafikiri askari wetu wako sawa, tutasaidiana. My name is Dr. Michael Sitima. I am the Deputy Medical Superintendent in charge of clinical services at Nakuru County Referral and Teaching Hospital. And the issue of concern today, as we all know, is a case of a stab wound. A patient who is in one of our wards who was admitted at night with a stab wound to the chest. And basically the patient had two injuries. There was a cut on the shoulder and the stab wound into the chest. By a stab wound we mean that the knife went from the back into the chest cavity. And we received the patient in the hospital at 1 a.m. in the morning. Preliminary investigations were done and the patient was stabilized to make sure that he was out of danger. That was done in our casualty department. After that, the patient was admitted to the ward immediately as we were planning on other modalities of how to remove the knife. Of note is that he was stabbed with a knife which was about 12 inches long, and it was left in the chest. The patient could not fit in the CT scanner with the knife. Therefore, we didn't do a CT scan, but our specialist did other forms of investigation. And come morning today, we've been able to take the patient to our theater at around midday. This was necessary so that we could stabilize the patient and we could ensure that the knife can be safely removed. At the same time, we've also had another patient who was actually more critical than the patient we just saw, who also had come earlier at around midnight. And unfortunately, even after all our interventions, we lost that patient at 11:45 this morning. The patient we've just seen, Mr. Gichuiya, is currently doing well. He's out of danger. He was taken to theater by our cardiothoracic surgeon, who managed to safely retrieve the knife in an operation that took about 1.5 hours. Then the patient had bled into the chest cavity, about half a liter of blood, which was safely evacuated, and he has now been sent back to the ward for recovery. We expect him to make a full recovery in the next 2 to 3 days and then be fit for discharge. Well, as a facility, it's important to note that we are a referral center for a very huge catchment area, which is not just Nakuru County, but even the nearby counties, all the way from Kiambu to areas of Singishu. We receive about, on average, a stab wound a day to any part of the body within the facility. Just for the knowledge of the public, we always advise that in the event you are stabbed or you have somebody throw something at you and it penetrates any part of your body, it is not advisable to remove the object. You are always advised to keep the object there until you seek professional opinion, and that is one of the reasons that even us as professionals, we have to investigate before just removing a foreign object. You just don't chuck it out. You have to make sure that you are sure that you are going to do it safely.